This week on Twende, get ready for an unforgettable adventure. This is actually the first time to ice smoke Asura. Pitanga too. We'll take you to some of the most breathtaking views in Kenya. Discover the largest lake in central Kenya. And that's not all. We tell you how this tree holds a special place in the hearts of the people of Moroai village. Get ready for an epic series on Twende. More adventure, breathtaking views, and loads of fun. From stunning waterfalls to vibrant streets. And for hiking enthusiasts, we are diving into the wild beauty of Marmanet Forest. For the first time ever, we visit a livestock market. We also get our hands dirty at a local farm in Rumuruti. Think tomatoes, cabbages, avocados, and more avocados. Get ready for an exciting series over the next few Sundays, packed with adventure, fun, and thrills. But tonight, we take you on an adventure to the only lake in central Kenya. They say that things don't always go according to plan all the time. There's a saying, we plan, God laughs, or something like that. Point is, tulikuwa na plan noma. Producer Maggie had this itinerary on lock, 7 a.m. sharp departure. Get to Nyandarua by midday, easy peasy. Well, let's just say, we did not leave the CBD at 7 a.m. We left 6 hours later. But what happened? Let's say it's a story for another day. We left the CBD at 1 p.m. and as if that wasn't enough drama, tukakaribishwa na traffic hapa kwa mlango wa kuingia Nairobi. Prezo akaamua kuroll through with his motorcade. Serious? Today? Could this day get any worse? But you know what they say, what doesn't kill you makes for a hilarious travel story. Despite hizi madrama zote, tulikuwa determined kufika at the special lake before dark. Swali kuu ni, did we make it? Alama za duku. Itabidi umewacha hadi mwisho to find out. The team finally picked me up at Westie. I was having a quiet time over a cup of coffee. Saa juu tuko wote, let's cruise. Next stop, lake. Well, tutafika. This is the Nairobi-Nakuru Highway, as you already know, also known as A104. Let me tell you, man, traveling during the rainy season is like driving through a green paradise. It's so beautiful. Can you spot the dramatic clouds? They are like nature's own artwork, setting the perfect backdrop for our adventure. So, mnaona vile security ni tight on this road. Haya, tuendelee basi. We decided to make a quick stop at one of your favorite viewpoints. Nasema ni favorite juu kwa gram hakukosangi watu wamepost picture from this iconic view as they head to Naivasha or Nakuru. Just drive there for the view and vibes. Hashtag ni God. Hashtag Kenya ni home. Hashtag nimeenda hivi na kam. Hii place inaonekana kama ndio starter pack ya content creation on this road. So whomst are we not to soak in the breathtaking escarpment view as we take a few snaps? So yeah, so this is actually the first time to ice smoke Asura. Pitanga tu, just pita. Na kuna kiview fulani Jane alikuwa anatuambia. So finally tumeiona. We thought alikuwa tunanganya. Just look at the transformation now, vile kumenyesha, vile kuna cactus. Like a whole different country. This is obviously not our destination. Hapa ni kupitia, tunapitia hii viewpoint. So ukipita hapa at least kuja usimame, chukua photos na ututumie. But we hope tumeanza journey late kwa sababu, you know, a few things here and there happened. With the nature of travel, we hope we're going to get to Olbolosat on time. But hata kama tutafika,
oneni hiyo. One thing about Twende though is that it's all about the people. And when we meet you guys out here on our different destinations, those are the moments that make us feel proud of the effort we put out to make sure you travel through our lens. Mkikuja kutusalimia and tell us how you love Twende, tunasikianga fiti sana. But one thing that still gets us laughing is when you say, si ndio ule mse wa maji? Ama, si ndio ule mse wa kuogelea? Na wote ile TV, NTV, kiogelea sana. Unapenda kuogelea? Napenda kuogelea, Naona so. Queen, inakuanga Twende, na umeenda sana. Wakati kwa karibu nchi mzima, nimeingia. Nimeshukuru sana, Lona. Niko na uone naji nikiogelea, unaona iko sawa. Iko sawa kabisa. Iko sawa. Kama umejifunza miaka mingi sana. Kidogo tu. Unapenda maji? Napenda maji. Today the weather is a bit moody, so we didn't manage to take the aerial shot of the view because it was somehow drizzling. But this is how the viewpoint looks on a bright sunny day. The viewpoint offers a breathtaking panorama of the Great Rift Valley. One side, you can see the escarpment drop down into the valley, while the other side stretches out towards the highlands. So whether umesimama kwa hii view norma for the gram or just soaking in the sights, this viewpoint is your front row seat to nature's grand performance. You know what I love about road travels? Nasema road because si muliona juzi tumetumia ndege tukienda Malaysia. Twende is now international, by the way. Msione tu hivyo. If you missed those Malaysia episodes, run to our website ntvkenya.co.ke and catch up. Sasa ona, I'm digressing. Back to why I love road trips. It's all about appreciating the views and those random stopovers. We spotted some mahindi choma by the roadside. Nani anaweza resist mahindi choma? Niambie, hebu andikeni kwa comments. Nani anaweza resist? And since we are now international, mahindi choma is just grilled corn ama mahindi hot stuff pilipili. I'm inspired by how young people are hustling out here. It's moving to see them turning simple roadside snacks into a thriving business, which also gives us a chance to connect with our unique culture. Talking about uniqueness, we also spotted some of our friends on the roadside. And now, ladies and gentlemen, welcome to Nyandarua County. By the time we got here, the dramatic clouds had given up their show and decided to shower us with some rain. Roadsides were flooded. Nyandarua is known for its fertile soils. This place is like the food basket of Kenya. It's now getting pretty late, but we're still determined to get to the lake. From Ol Kalou, we joined a Kariamu road leading to the only natural lake in central Kenya. The stretch is about 25 kilometers, and let me tell you, it felt like an adventure by itself. The road was bumpy and rough, which definitely slowed us down. Na utajua umeingia ushago ukiona ng'ombe casually grazing on the roadside. About 2 hours later, we arrived at our destination. This is good news, right? However, maybe not. Lake Olbolosat ndio hii hapa, but hatuwezi ona, ni giza na mnaweza ona. Kamera pia kwangi na taa yake, na hata hiyo taa haitamulika lake. So we obviously have to come back. We left Nairobi at 1 because of unforeseen circumstances. Na hivyo tu ndio travel inakuanga. So what we'll do, juu lazima tuone hiyo Olbolosat. Tutarudi. But bado ni kusupu. Welcome to Lake Olbolosat, the largest water body in central Kenya. Najua mnashangaa, central kuna kuanga na lake? Ama hii ni maziwa? Okay, when you think about it, watu wa central huwa wanaita large bodies of water iria. Ndio hii sasa. It is located in Nyandarua County, spanning approximately 43.3 square kilometers.
This is how Lake Olbolosat looked like before 2024. A large body with a huge volume of water, and sits at an impressive altitude of about 2,340 meters above the sea level. It's actually the highest altitude lake of its size in East Africa. Lake Olbolosat is not your usual lake. Hatuwezi sema ni fresh, na pia hatuwezi sema ni salty. Na sitaki kusema ni watermelon. Anyway, tutakuja kwa hiyo baadaye. Look at this natural beauty. Fast forward to our recent visit. In life kuna changes. Kuna change every time, na nature is no exception. But right now I'm about to show you a change that is, for all of you nature lovers, it's a bit uncomfortable. Hii ni hippo point. Tutaona kenye namaanisha. Unaona hapa? Unaona hii yote? Ati ilikuwa lake. But siltation, different climate change, hapa hakuna maji. But apparently watu hufish hapa, na hapa ilikuwa maji, ilikuwa unaenda na boat hadi huko. Sasa hii inakaa shamba. Si shamba, hii ni lake. Hii ni lake. Well, let's just say, if you didn't know better, you would think this was a scene out of a postcard from the Masai Mara. The rains have done their thing. Everything is green, but here is a twist. Sasa hebu nielezee tunaangalia nini hapa? Sasa hii tunaangalia Lake Olbolosat. Yenye hata sisi tumeshangaa. Hii ni lake. Hii ni lake unaona hapa sasa hii ni shamba. Hii shamba ya mtu hii. Naona hata barabara hizo, naona gari inapita hivi. Unajua hata sisi tunashangaa kwa sababu sasa hii climate change hata sisi tumeshangaa. Hatukuwa tunajua lake inaweza kuwa kama shamba. Na hata kama unaweza enda bila boti huko ndani. Sasa unaenda miguu, hata ukiangalia si unaona hata ng'ombe wanakula huko, wanatembea. This is not supposed to be grazing land. This is where the Lake Olbolosat used to flow freely. Yep, I'm here walking on what should have been water, not land or grazing land. Of all the things I've done with water, nimekunywa, nimeingia, nimeitest, nimeiangalia, nimeipiga picha. This is the closest I'll ever be to a miracle. Juu, hii yote ni Lake Olbolosat. So you could say I'm walking on water. Imagine having prepared yourself for a boat ride but end up needing gumboots instead of life jackets. Lakini sio residents wote wanalalamika. The lake has turned into a free-range buffet for sheep and cattle, and honestly, on a lighter note, they seem to have hit the jackpot. Zinadishi ni kama they are at an all-you-can-eat joint. Kama wanyama wanakuanga na mbinguni, hivi ndivyo kuna kaanga. Angalia kama hawa mbuzi vile wana glow. And the young one is having a peaceful afternoon in a space that ought to have water. Seriously, this lush green carpet is just masking the fact that we are standing on what used to be Kenya's only high-altitude freshwater lake. Hapa mlikuwa mnafanya kazi gani hapa? Hapa tulikuwa tunavua samaki. Hapa. Hapa. Na hii maji ama kulikuwa na maji? Sasa hiyo kulikuwa na maji. Sasa kukadira climate ikabadilika, tukakosa mvua. Sasa kutoka pale kufika hapo mlikuwa mnatumia nini? Ama mnatembea tu? Tulikuwa tunatumia boat. Hapa sasa kutembea ingebidi tukue na boat. Tukiwa na boat. 2009 kuna wakati ziwa bado ilikuwa imepungua maji. Na haikuwa imepungua kama wakati wa sasa. Haikuwa na maji imepungua sana vile. Nyinyi mlikuwa mnaogelea hapa? Tulikuwa tunaogelea hapa mpaka kuswim kila kitu. Hapa? Tulikuwa tunaogelea hapa. Maji sasa ingetufikia wapi? Sasa hii hapa tulikuwa tumefunikwa na maji. Yes. The water is still around, kind of. But it is not what it used to be. Instead of a thriving lake brimming with life, we've got scattered patches of wetland and streams trying their best to hold on. It's like Mother Nature is whispering, I'm still here, but I need your help. Olbolosat means marshy land in Ma language.
Its depth is 2 meters and it is fed by streams whose source is the Satima Escarpment and Dundori Highlands. We've been told that this is the only permanent stream yenye inatoka huku Satima. Na sasa hii inaenda all the way to Twende Olbolosat. You can see, hapo ndio inafuata. Inaenda. Mnakumbuka vile niliwaambia hii lake ni kama watermelon? This lake is a real gem. Imagine this. One side of the lake is salty and the other has fresh water. So tunaweza sema hii lake iko na split personality. No? Okay. Wacha to test your memory. Why would this happen? Aya, okay, sawa. Let me break it down for you. Msiseme nimewacha hanging. The fresh side gets water from streams and springs and has an outlet, and then his side yenye iko salty, the sun doesn't play. It evaporates water, leaving behind salt and minerals. And because of the geology around the lake, volcanic rocks and sediments keep building up. Besides being a habitat for wildlife, the wetland is a source for the Ewaso-Nyiro River and the Thompson Falls in Nyahururu. The lake forms the headwaters for the Ewaso-Nyiro River, which supports the livelihoods of communities, livestock, and wildlife in the dry Laikipia, Samburu, Isiolo, and Garissa counties. From here, it flows through Samburu, Isiolo, and ends up in the Lorian Swamp at Garissa-Wajir border. Si mnakumbuka tulifika hapo in our Habasweni episode? Pali tupo ni demarcation ya between Garissa and Wajir. And then on this side hivi, uko, kuna Marsabit side na Isiolo, being separated by Ewaso-Nyiro. So, we have shown you the waters of Ewaso-Nyiro from source to mouth. Back to the lake. So what possibly could have contributed to it being at this state? Climate change is a big player here. Rising temperatures have led to increased evaporation, and unpredictable rainfall patterns have contributed to its present state. But it's not just climate change. Human activities like deforestation, overgrazing, settlements, and illegal water abstraction have also played their hand in this. Luckily, the locals aren't sitting idly by. Many have formed groups dedicated to planting trees and restoring the environment. Sasa hapa hebu nielezeni, nimeambiwa ati mnapanda miti. Hii initiative mulianza, when did you start it? Tulianza kitambo. Yeah. Wacha tuseme tuko na hiyo ROCOG, ndio tunaita Olbolosat Community Conservation Group. Okay. It is an umbrella that is covering several CBOs. Yeah. CBOs ni nini? Community based. Oh, community based organizations. Yeah. Okay, sawa. Hizo ziko ndani ya hiyo umbrella kubwa. Yeah. Sasa hii side yetu tuko nayo. I am the secretary. Oh, you're the secretary. Yeah. Oh, sa hii ilianza when? Is it years ago ama? It is years ago, kama vile unaona kuna miti tulipanda kama 10 years ago. Oh, okay. Lakini due of the conflicts that have been arising in this area, because as you can see, already it is the Rebellion area is settled, and it was settled by the government, and the area belonged to the forest. Okay. So kuna hiyo mfutano kati ya forest and landowners. Ndio ikilifanya yenye tulipanda ingine ikang'olewa. Kenya kali survive ni kama hiyo. Lakini vile sasa hiyo kitu kama imekuwa settled, ndio sasa tumeanza upya na tumeanza kupanda hizi zingine. These tree planting initiatives will help in contributing to a better rainfall pattern and hopefully save the largest water body in Murima. Vile miti sasa mmepanda, una imagine itakaa aje? In future hata nitakuwa ama sitakuwa, nataka irudi ile forest ilikuwaga ile kubwa. Hata tuwe na ndege wengi, wanyama, kama vile unajua Olbolosat ndio nini ndege zote wanakujaga hapa siri. Sasa wamepotea, hakuna chakula. Hakuna miti. Because they feed on the vegetation. Hii majani hapa wanazalia huko. Sasa hakuna.
irudi kama vile ilikuwa. Okay. Na maji irudi. Na maji irudi. Haya, asante. Tutafurahia. Haya, asante sana. We can end this story on a happy note for now. We visited this lake in 2024 and that is how it looked then. In the second week of 2025, this is how the lake looks like. Life is back to default settings, hopefully. As we journey through the breathtaking landscapes of Nyandarua, our adventure takes us to a hidden gem steeped in history and mystery. Deep in the serene village of Moroai, we meet an elderly mzee with tales as rich as the land itself. He leads us to a legendary tree known locally as the Podo tree, a living monument over 400 years old. This isn't just any tree, it's a historical relic that once served as a hideout for Mau Mau freedom fighters during Kenya's fight for independence. Uba ikakatalia hapa. Uba kukatalia hapa, hii mtu alikuwa na buduki, akaja. Hii timu haikuwa hapa, ilikuwa chini. Ni mti mmemea. Hata sasa tukichimba hapa, hiyo ni nyumba. Hapa, hiyo ni nyumba. Nyumba. Chini yake, kwa ile mizizi unaona, na ile dine, hapa ni nyumba. Chini yake, hii haikuwa hapa, walikuwa wanaigilia hapa. Lakini ilikuwa chini. Sasa wakati hawa tulikuja wakaangaliwa na hiyo wakubwa, kubwa walitoka. Pali watokea, ukibidukia hapo nitakuonyesha. Standing before its massive hollow trunk, we listen intently as Mzee recounts his own experience of entering the tree many years ago. Inside, he found remnants of a hidden life. Na chini hapa, walikuwa wanaigilia hapa. Hiyo ni nyumba, ingine ni nyumba, hapa kwa hii miti. Umeingia huko ndani ukaona? Nimeingia. Lakini niliingia ikiwa hapa. Sababu mimi ndio nilitoa gozi. Na nikatoa. Ulipata nini huko ndani? Sufuria. Gozi ya kodoro. Na jifu. Jifu. Hiyo nilitolea hapa. Kwani walikuwa na pika huko ndani? Sasa kupika kwao kulikuwa hivi. Pale juu tukipanda pale, chimo ilikuwa inatoa moto kutoka chini inapitia pale. Chini yao ilikuwa huko juu. Ilikuwa huko juu. Lakini ungejua, haungejua hata mzungu wakati anapita hangejua. Huu mti unaitwa aje? Hii tunaitwa Podo. Today, the Podo tree stands tall, not just as a shelter from the past, but as a symbol of Kenya's enduring heritage. Mtu ya kutafuta nyuki ndio alichoma hapa. Hivyo hii haikuwa hiyo murago ilikuwa pale. Ukiondoa hii mawe ukiondoa hii mawe unaona? As we wrap up this leg of our adventure, we are reminded that every corner of Kenya has its own unique story waiting to be discovered. From the tranquil waters of Lake Olbolosat to this historical tree, Nyandarua offers more than just scenic beauty. It is a gateway to our shared history and a basket. Next week, we embark on another thrilling adventure to a majestic waterfall that cascades powerfully into a deep gorge. This stunning sight is not just about breathtaking views, it holds a rich and timeless history that shaped its significance. We also dive into the fascinating past of a nearby lodge, a beloved haven for travelers for generations. What secrets does this hold? You'll find out on our next episode. Meanwhile, engage with us on our socials at Twende NTV and leave a comment on where you think our next adventure takes us.